UPC. Why Robote and the sectarian groups of the 1962 are mistake makers? UPC ne DP bali munsobi bakozesa amadini bakozesa amawanga naye tugeza kukola nabo. They were mistake makers, but Amin was a disaster. Tiwali umuntu ali serious yalina kyako yali asobola okukola na Amin. We therefore, from the word go, decided to fight Amin, and also use those repeated mistakes of the sectarian groups to create a Ugandan-wide political military force to lift Uganda to higher and the more principled politics and the transformative economic strategy guided by what came to be known as the 4 principles of patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. Amin okuyingira mu buyinza kyali kibi naye ate ffe twakirabamu omugaso. Twawalirizibwa okutandika okwenyingira mu kukola amagye n'ekibiina eky'abamumanayinki. Ne tuva ku biri bye twali tugezako okutiitiibya bya UPC, DP, Kabaka yeka. Twatandika line empya. Hence, we formed FRONASA, NRA, NRM in the 16 years between 1971 and 1986. Emyaka eyo 16 nsanvu okutuuka 86 twasobola okukolawo ejje epya n'ekibiina ekipya ekiyimiridde ku misingi ey'okwagala Uganda, kwagala Africa, okukyusa embeera y'abantu na democracy. Nevertheless, in all that time, we always tried to engage all the political groups of Uganda to see whether we could not form the widest possible alliance to help us transform Uganda. Hence, we engaged all the groups always, UPC, DP, Kabaka Yeka, the Nabodele group, etc. By 1986, when we defeated the remnants of the mistake makers of 1962, abantu bakola ensobi okuva 62 bali mu nsobi. Kati tutuuse emyaka 86, emyaka 24 tuli mu nsobi zokka. Bali ku mawanga, bali ku madini, bye balimu. Emyaka 24 from 1962 to 1986. By 1986, when we defeated the remnants of the mistake makers of 1962, the neo-colonial economy of the 3 C's and 3 T's, the small enclave economy that was accommodating only 9% of the homesteads by 1962, had almost disappeared because of the bankruptcy and brutality of the Idi Amin group. Cotton and copper had collapsed, and so had tourism and tea. Only coffee and tobacco were still limping on. Therefore, our mission was now twofold. Kati 86 natwalina ebintu bibiri ebinene ebyokukola. Number 1, restore the small island of the 3 C's and the 3 T's where possible and necessary. And 2,
transform the whole of Ugandan economy and society as we had always intended. Kati jukira myaka jenkaaga twali tetumatidde n'enzirukanya y'ensi n'enzirukanya y'ebyenfuna. Naye ate okuva 71 n'akatono akaaliwo jenkaaga amini yali akajjeewo. So now, 86 twalina okukola ebintu bibiri eby'amaanyi. Okusooka okuzzawo kali akazinga k'abazungu ak'ennyuguta 3, emwanyi, pamba n'ekikomo kya kirembe, ate n'etaaba, caayi wamu n'obulambuzi. Kali akazinga k'ebyenfuna abazungu ke baali balese wano, ffe twali tutulaba nti akazinga ako tekamala. Naye ate Amini bwe yayingira akazinga n'akasanyawo. So now 86 we had now a double problem. Number one, restore the okuzawo akazinga. Number two, kukola ekyaffe ekiri kye twali twagala kukola okuva edda, okukyusiza ddala ebyenfuna bya Uganda. To put these two missions to the people of Uganda, okwagala okutegeeza abanyuganda ensonga zino ebbiri, we put forward the 10 points program of the NRM. Twalangirira ensonga 10 za NRM. Tuli mu nsuko. Point number 5 of those points talked of building an independent, integrated, self-sustaining economy, linked both vertically and horizontally. In spite of obstructions by the parasites, the uninformed, and the traitors, we have done exactly that. We have moved through or into five phases. Phase 1, bring back the small island economy of 1980 that Amin and the subsequent regimes had destroyed, totally informalizing the economy into one of magendo, smuggling, Chibanda, forex black market, Kusamra, speculation, resulting in terrible shortages. By 1995, the shortages had ended, and so had the informalization. Cotton had been restored, and so has tea and tourism, but not copper yet, because we insist on a higher value for it. Phase 2, expand the island. We have done that. Coffee has grown from 2 million bags now to 9 million bags. Tea from 3 million kilograms to 60 million kilograms, not 6, to 60 million kilograms. Write it properly. Tourism, from earning US dollars 132 million in 1970 to now earning $1.28 billion. Phase 3, we have diversified the products in the money economy. The British had misdirected our people by telling them that cash crops were coffee, cotton, tea, cocoa, and tobacco, and maize, milk, bananas, cassava, etc. were not cash crops, but only food products for subsistence purposes. That's what the British, abazungu bali bayigiriza abantu baffe nti ebikola sente
zemwanyi, pamba, cocoa, chai, netaba. Kasoli, uyo wakulia buli. Amata, gabalaro kunywera mu lukora. Ente z'enyama ezo muzirireyo mu lukora, temuzireta wano mu town. Amatoke, musogoro mwenge, gwe mba mbeera kweyo mu kyalo. So that those are not cash crops. So you had a place like in Ntungamo where which I know very well. You know Ntungamo is post office, private bag barra. They don't even have a post office number. Bagamanti Ntungamo pure private bag barra. We didn't have any cash crop. There were only a few families in Deja, sub-county, who I used to hear had some coffee. Then a few families in Buonjara. They were also there. I was hearing about them. Then a few families in Cheizova, one of the sub-counties. And then later on, some families in Chamhunga started tea. But the rest of us who were there, we had cows, we had bananas, but no cash. No cash crop. I rejected this logic. The basic human needs here, this is basic. The basic human needs are food, clothes, shelter, that is housing, locomotion, vehicles, medicine, utilities like electricity and services such as education and health. If you produce a product or a service for any of these purposes, it is potentially a cash product. All these are money. They are food, but also money. Therefore, on the agricultural side, we now have bananas, maize, cassava, Irish potatoes, milk, beef, sorghum, sugarcane, millet, beans, peas, groundnuts, palm oil, simsim, cocoa, fish, pigs, poultry, fruits, rice, cashew nuts, etc., as cash crops or cash products on top of the original colonial cash crops. That's our situation. Bali bagamba nti omukaaga ffe tugamba nti 40 kumpi. Byonna bikola sente. Bino byonna byemenya wano. Phase 4, we have been insisting on value addition. Where we have succeeded, returns are very high. The milk industry was initiated, has expanded, and we are producing a number of final products such as long shelf, long haul liquid milk, long shelf life liquid milk, yogurt, ghee, butter, powdered milk, and derivatives from milk such as a protein known as casein, apparently needed in food supplements and medicine. Maize processing is growing to produce maize flour, akahunga, animal feeds, starch, etc. Cassava
processing is growing, producing cassava flour, starch, ethanol, etc. With coffee, we are determined to add value to it, so that instead of a kilogram giving us US dollars 25, it gives us US dollars 25. No, instead of giving us US dollars 2.5, this is 2.5, my people. 2.5, it gives us US dollars 25 to 40 and creates more jobs for our people. Cotton, the shirts I always put on are from our cotton. The shirt I'm putting on right now is from our cotton with polyester added from outside. You Ugandans, please help us to get rid of imported clothes, including dead people's clothes. Engoye z'abafu zemuleta wano zemuleta second hand. Engoye z'abafu banyankole bazita mtwijuro. We squander US dollars 418 million per year on imported cloth. Phase 5 has been the introduction of the knowledge economy. This is the economy that is not just based on more processing of the mere processing of the raw materials. It involves the greater use of science and skills. This is where the automobiles industry is, the vaccines, the vaccine making, the assembling and manufacturing of computers and computer parts. That's where they come in. Our economy was US dollars 3.9 billion in 1986. It is now US dollars 55 billion. It has been growing at the rate of 6.3% per year for the last 38 years. We are now a lower middle income country with the GDP per capita of US dollars 1,154. Therefore, the groups that have been misinforming the public recently about the parasitic agencies that we are rationalizing, especially coffee, are a disgrace to the country. I even feel embarrassed to participate in the controversy. Mpura n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogala ku bitaliimu mwanyi. That's why I've called all these people to help you understand. Kiswaza n'okuswaza okusanga awo abantu bagumalidde mu bitaliimu ebyomugaso n'obyerabira. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject, on this issue, discussing such an obvious issue? This sentence is mixed up. We shall sort it out. Suppose we had only coffee with our wonderful UCDA. How would the country survive? Because you see, coffee. Now suppose, okay, let's say, we now say, okay, thank you very much. Let's only do coffee. Kuanga UCDA, now another people are saying, coffee. We only do coffee. Now, suppose we did that. How could the country survive? With a population of 46 million, each person needs 2,000 calories per day. Kuwango abasayansi basobola okubala petro yombiri gye gwetaaga peteroli
in the form of calories, bazita calories mu Luzungu, eziva mu mmere, coming from food. And they are saying that another person needs 2,000 calories per day. With 46 million people, we would need 550,000 metric tons of wheat to feed ourselves. This would cost, okulia kwoka imigati engano would cost US dollar 380 million per year imported from outside. This is just eating. How about clothing? How about cement and other building materials for shelter? Moreover, Uganda is not like Japan or South Korea or those countries where the main and sometimes the only resource is a skilled population that they use to manufacture cars, etc. Uganda has both the human resource and the natural resource. We shall use them to create prosperity for our people. So therefore, while some of the people, the colonialists, we are talking about coffee, cotton, and copper, and tea, tobacco, and tourism. For us, we are talking about 60 efforts. We are talking about 60 products, bananas, cocoa, milk, beef, maize, cassava. Cassava is going to be a very big money earner. It's already becoming one. Sugar cane, we are talking about all those. Then we are talking about the industrial products. We are not including the industrial products. Cement, what. We are talking about a full economy, not a partial economy. These side agencies, UNRWA, UCDA, DDA, etc., were a temporary measure. Were temporary measures that I accepted at the beginning of our government, mainly because of the low pay for our public servants and their low enthusiasm and motivation for work. The logic was that for particular projects, in order to ensure implementation, create a side group outside the public service, pay them well, and facilitate them well, so that the project is implemented. It was tied to particular effort. I did not fully accept this logic, but I also did not oppose it, because we had much more serious problems at that time. We, the FRONASA, NRA, NRM, always work for patriotism, not for money. And indeed, other Ugandans do the same. The research scientists at Kawanda, Chituza, Sereri, etc., and the leaders have been working for low salaries for most of this time. Baliwalo, I've called some of the research people. I think one of them can speak. Do you speak? Who speaks English? Okay. Put on your microphone and speak what you do. Your Excellency, at NARO, an agency under the Ministry of Agriculture, Industry and Fisheries, we conduct agricultural research on crops, on fisheries, on livestock, and forestry. Your Excellency, over the years at NARO... When did you start working? Your Excellency, I started working in 1988. At that time, the research wing was under the ministry. And then in 1992, when NARO was established, I was moved from the ministry to NARO. And I've been able to
get up in the ranks, and today I'm the Director General for NARO. Your Excellency, over the years, NARO has been able to develop over 1,000 different crop varieties. So most of the food we eat in this country, Your Excellency, is developed by the scientists under NARO. Your Excellency, specifically to coffee. In 1991, you will remember very well, Dr. Israel Kibirige Sebunya was able to promote the then 8 colonial coffee varieties, what we called colonial coffee. And these were promoted. And then in 1997, NARO under Kituza started what we call a breeding program for the second generation coffee varieties. Your Excellency, I'm glad to report to you that in a space of 1997 to 1913, NARO has been able to develop a total of 10 coffee Robusta varieties, what we call KR1, KR up to KR10. K stands for Kituza, R stands for Robusta. Your Excellency, we have now also been able now to start a breeding pipeline for also Arabica coffee. I'm glad to report to you, Your Excellency, that previously we have been able to release also 3 Arabica coffee varieties. We now have a pipeline for Robusta coffee and a pipeline for Arabica coffee. And we have near promising varieties, 5 of them for Robusta, and near promising other varieties, 3 for Arabica coffee. Okay, thank you. Now, are you under UCDA? Your Excellency, because some people have been saying no UCDA, no coffee. Now, are you under UCDA? Yes, we are under the ministry, we are not under UCDA. Now, how much money were you earning in 1988? How much salary? Your Excellency, when I joined service, my first salary was 2,824. When I first joined service in the ministry, it was 2,000 shillings, 2,824. When I moved to NARO, my first salary was 150,000. 150,000. Your Excellency, I'm glad to report to you that at the moment the entry salary science in NARO is 6.5 million. No, but you continue getting the low salaries until when? When did we start enhancing? Your Excellency, we started to get an enhancement in the year 2004. Okay. 2004. So and Your Excellency, when you visited us during the World Food Day at Rwebitaba in 2016, is when you enhanced our salary in 2016. You again enhanced our salaries in 2018. Yes. You further again enhanced our salaries in 2022. Thank you. We are very grateful, Your Excellency. So you can, you see the real people who help us with all these crops are these ones. They are not under UCDA, and while the UCDA people are being paid high prices, high salaries, you must show now. Hello? While the UCDA were getting high salaries, these people are getting low salaries. Like us, we the freedom fighters. We were not working for money, we were working for our country. So, therefore, the other logic, which was actually being pushed by the donors, of saying that no high salaries, no work. We have never accepted it, but we had to keep quiet. You don't have to fight every wrong idea. We had to say, okay, if you think it can help, you start these agencies.
that's how they started. But we, the scientists, as you hear, continued working with low pay. We, the freedom fighters, the political workers, were working, getting low pay. These UCDA were getting high pay. Mm-hmm. But the main work was being done by the scientists. I will come to that later. However, the research scientists have developed for us excellent banana, coffee, tea, cassava, beans, etc., seed materials, and we have promoted their widespread growing in the country in spite of getting low salaries. So the people who have done the work for, not only for coffee, for all the other crops, the scientists getting low pay, not under UCDA, and we, the reformers, you can call us the reformers, who want our people to get out of poverty, who now go and propagate and advise to preach the gospel of get out of poverty, do this, do that, do that. However, since some people were insisting that mercenary motivation is the only motivation, I did not mind trying it out as we moved on with our broad program. Because there were those who were saying, no, these people need, let's put them aside, give them high salaries. Okay. Because for us, we are continuing with our program anyway. We left them. So you try your group. Those agencies, however, never performed well at all, in spite of the huge money we were spending on them. How do I know this? Regarding the DDA, regarding the diary, it was me who had to do all the work, starting with 1989, when I started in the Nyabshoz area. I have written about this in different documents. Regarding UCDA and NADS, I know that they were doing no work or little work, because in 2013, when I launched Operation Wealth Creation at Butarangwa, Nakaseke, a whole of 68% of the homesteads in Uganda were still in subsistence farming. Here with me are the witnesses that can inform the public about the no work or little work of UCDA and NADS. Now, when I was worried about the future of the country, that's when I started Operation Wealth Creation. I brought soldiers because the figures, the data, were showing that there was a majority of the people were outside the money economy, 68%. Kati abaserikale abali mu kaweefube abali wano muyinza kuwa obujulizi samba wali katandike ne samba teekako omuzindaalo oyogere mu Luganda no muteekereko omuzindaalo Your Excellency, sir, Amanya Kanusamba, Coordinator, Wealth Creation, Gweta Masaka. Sembero muzindalo. Okusookera ddala nsooka okwebaza Your Excellency okuteekawo purogulaamu
ey'okukulaakulanya bannayuganda. Your Excellency, watu appointingira okutandika okusomesa abantu okubajja mu bwavu naddala mu bintu ebyenjawulo ekisookera ddala okulima emmwanyi. Your Excellency, wetwajjukira nti bulungi wetwatandikira okutandika okugabira abantu emmwanyi n'okubasomesa ennima y'emmwanyi oluvannyuma lw'okutwala Makerere ne batuwa emisomo, ekyo nakyo tukikwebaliza. Your Excellency, emmwanyi naddala emmwanyi ze twatandikirako okugaba twatandika 2013 mpaka 2019. Greater Masaka tulina districts 10 ne tubeera ne constituency 22 ne tubeera ne county 84 sub county amagombolola ne tubeera ne parishes 404. Your Excellency, tulina district 10 ngenda kutandika ne Bukomansimbi. Bukomansimbi twagaba emmwanyi milioni 18 n'emitwalo 7 nga zikola acreage emitwalo 4 mu gumu mu 15,505. Kalangala twagaba emmwanyi emitwalo 2 nga zikola acreage 4,640. Lungu twagaba milioni 3 nga zikola emitwalo milioni yes okay. milioni 3 nga zikola emitwalo 67,733. Kyotera twagaba emmwanyi milioni 3,515 nga zikola acres emitwalo 12,222. Lwengo district twagaba milioni 3,3,243 nga zikola acres emitwalo 7,374. Lyantonde twagaba emitwalo 22,319 nga zikola acres 496. Masaka district twagaba millions 2 n'emitwalo 8,839 nga zikola acres emitwalo 4,633. Lakai twagaba emilioni 10 n'emitwalo 809 nga zikola acres 24 n'emitwalo 20. Sembabule twagaba millions 2 n'emitwalo 7,719 nga zikola acres 4
emitwalo 4,165 zonna omugatte nga zikola acreage emitwalo 5,09,886. 500,000. Yes, sir. 550. 509. 509,000. Yes, sir. Emitwalo 5 yayika. Okay, kale toto yonna ne ziba milioni 17 zetwagaba munya emitwalo 7. Kale samba kati bwemwali temunatandika UCDA yali ekola ki? Kubanga nze okubatwalayo nali simatidde bya UCDA. Your Excellency, nzijukira bulungi nti okugenda okutandika programu eno UCDA yatandika mu mwaka 1991 gy'emyaka 3 bwe twatandikira okugaba emmwanyi. Naye ebiseera ebyo watandikawo programu ya UCDA ekulakulanya abantu n'okubasomesa n'okulaba nti Uganda eyongera obungi ku mmwanyi zetulina mu ggwanga. Naye emyaka egya 3 UCDA yalemererwa okusomesa abantu n'okwongera obungi bw'emmwanyi okusinziira bwe twagisiŋŋaana, kubanga twagenda okutandika okugaba emmwanyi. Nzijukira bulungi Uganda yali etunda emmwanyi milioni 3. Ekifaananyi kikulaga nti Uganda kati wetuuse we twatandikira okugaba emmwanyi n'okusomesa abantu. Operation Awareness Creation ekoze omulimu gw'amaanyi. Kale samba kati ani omulala yongerako? Abiriga. Abiriga onayegera engena kwogera Luganda fande. Abiriga onayegera Lugubara. Engena kwogera Luganda afande. Ingonia. Mamuke afande mingoni. Yes sir. Afande neyanziza nnyo Ssabalwanyi w'emirembe. Owekitiibwa Ssabalwanyi, ngenda kusoma emmwanyi zetwagaba mu Greater Luweero district 3, Nakaseke, Luweero ne Nakasongola. Nakaseke district okuva mu 2013 okutuuka mu 2019. Ate emyaka 2 twabuukamu olw'obulwadde bwa COVID waliwo 2021 ate 2022 n'owa chance netugabayo ku mmwanyi. Kati Nakaseke district yagaba emmwanyi milioni 10 emitwalo 54 mu 2,847 nereta ikazi emitwalo 2 mu 3,428. Amaka gafuna emmwanyi ezo amaka mitwalo 2 mu 1,275. Tudda ku Luweero. Luweero twagaba emmwanyi endokwa emitwalo 3 milioni 3 mu mitwalo 82 mu 6,893. Acreage netufuna acreage emitwalo 7 mu 722. Amaka emitwalo 6 mu 7 mu 313. Nakaseke Nakasongola yagaba milioni 2 emitwalo 49 mu 10,524 ge
acreage 55,536 era amaka 15,128 wamu amagatte emwanyi ze twagaba mu Greater Luweero twagaba emwanyi obukadde 44 mu 86 mu 1,264 acreage 9,986 amaka 9,716 owekitiibwa Ssabalwanyi w'abalwanyi kati zonna omugate emwanyi zonna omugate ziri Luweero zezo emitwalo milioni 44 Luweero yo Greater Luweero. Okay. Yes sir. Emitwalo 44 milioni 44 mu mitwalo 86 mu 1,263 ye acreage mitwalo 9,9 mu 6,806 amaka gafuna emitwalo 9,3 mu 716 kale yes sir. award 4 award 4 fande walumula shayo ayongerako Rais omulwanyi yarwananga nnyo eggulu wavayo ddi Sembeze omuzindaalo kakati awekitiibwa president nsanyusa nnyo okulabika nti guno mulundi gwange gwakubiri mu wiiki enda gye tulimu nga nkusinkana kati zonna ze nakuŋŋaanya wamu kubanga Sembeze omuzindaalo ono mukulu wa biriga byasomye ne mukulu byuma ne Nakasongola taliwo kingi bonna nze batwala bonna bantu 11 district 11 okay kati byonna bigatta lumu kyetaaga omuntu alaba obulungi n'abikusomera kubanga ekitabo kyonna kiri wano kyonna kiramba nakikuleetedde bukolokolo nga ngatta district 11 zonna ziri muno kati bw'onooba olina obudde mukamange obiseemu ana amaaso gaago galwalalwala sigasala bulungi nandibadde mbikuyitamu naye nasobodde okwetika ekitabo kino naye nawulirako nti UCD ebadde etawanya abantu eyo UCD yo mu kutawanya abantu naddala abantu b'eggombe batawanyiza nnyo bannasalo pali tebasasudde ssente zaabwe abale basalako olese emitwalo 10 naye nga nti olese emitwalo 4 mukaaga negamba nti begenza okuba by'amasimu nekofame nga balya emitwalo 4 netwebuuza nti mu myaka eno egyo baali balinda ki okusobola okukubayo amasimu awo nekiraga nekiraga nti agaba genda mu maaso nekiraga nti kyali kyakulyaza amaanya era bukumpanya bw'abakulu aba UCDA olya ssente ezo naye nga ddala mu butuufu abantu baziwayo kubanga bakomanda bali ku ground nawe nyinyi balingako nga bagaba emwanyi ezo ne basayini nkusaninga nti basayini baziweereza abantu abalimi naye ati kyansonyi okulabika nga baba munsasula balyaza amaanya obutali lutuufu era mukamange singa omulimu ogwo obaddeyo nze manji tebasabire munenzi nanegusabye nkugendere kugulamu nkuleeta lisiti yaba nasal operators bonna ababanja sente zaabwe nabikwete maaso go nga nzikuwandiikidde ng'ompadde obuli tugenda kulondoola ebyo byonna ne tusobola ababibwa kubanga nkiwuliddeko yesa nti abantu bakaaba bantu badaaga kale Lwasi ani omulala yongerako byuma owekitiibwa pulezidenti waffe nze gwange ngenda kukaatiriza nakaseke bamaze dde okunsoma emwanyi zenagaba gye tukolera eyo
banayinki basanyufu nnyo olw'operation Weres creation. Twasomesebwa wano e Makerere ne tugenda ku ground twasanga abantu abamu tebamanyi wadde n'okusima ekinnya ky'emmwanyi. Ne tukwata enkumbi ffe kennyini ngaddemu ne tusima ebinnya by'emmwanyi nga bwe byatusomesebwa ne tubabuulira nti emmwanyi zisimbwa bwe ziti. Era ababigoberera babaawo bawaayo omutima gwabwe ddala mmwanyi bafunyeemu tezaabafaako ne initiative eno gye waleeta ey'obukuta obucupa buno kubanga irrigation tesobola kubuna wonna. Abaasobola okukigoberera bayita mu byeya ebibadde bitukuba era emmwanyi zaabwe zibaddeyo nga nnungi era zongedde nnyo ku byenfuna yaabwe naddala mu kiseera kino emmwanyi weebeeredde ku bbeeyi ennungi. Buli omu musanyufu okumanya emmwanyi twabateekamu amaanyi ne mu kino ekiseera we tubadde nga tetugaba mmwanyi mu biseera bino beegulidde emmwanyi ne nasale operate ezisinga zonna kati buli mmwanyi obulimu buto baguze ku ssente zaabwe ze babadde bafunamu eno emmwanyi gye twabagabira mu operation Weres creation. Kale byuma ani omulala? Yes. Teka kumzi. Jacob byuma Jacob. Your Excellency, Nze Lieutenant Colonel Beka Matovu Mukasa, Coordinator wa OWC Masaka District ne Masaka City. Nze kantwala omukisa guno okwongerereza kw'ebyo ebisooka okwogerwa Kano Samba n'abalala nga nkunnyonnyola kiki ekyatusobozesa okutuuka ku kye tutuuseeko kati ku kirime ky'emmwanyi. Bwe twatuuka omusomo gwe twafuna Makerere nga Jeno byuma bwakyogedde kyatuyamba nnyo okutegeera ekyokukola era bwe twatuukayo kitwasooka okumanya nti abantu baali babulamu okukyusa oba okubatereeza endowooza zaabwe ku kirime ky'emmwanyi ng'abantu baweddemu essuubi nti ekirime ky'emmwanyi tekikyali ekyo ekyali kibafunira. Ne twakola nnyo nga tubakunga ne tubakakasa wamu n'okubaagazisa nti baali singa bakikola obulungi kyali kyakubafunira. Era twagenda mu maaso ne tuba nga tukwataganira wamu ne district local government mu kuteekateeka abalimi abo awamu n'okugoberera nga bafuna emmwanyi ate okuddayo amangu ddala nga bakazifuna ne tukakasa nga bazisimbye ne bazisimba nga amateeka g'ebyobulimi ku kirime ekyo bagalagira. Ate era se twakomaawo twagenda mu kulondoola nga tubalambula kakasa tulabe ddala obanga emmwanyi ezo tebaziragajjalira ne bakikola bulungi. Kati Mukasa bano abadde bagamba nti no UCDA no coffee obaddamu otya? Afande ngamba nti abyo boogera byabwe era nga sibinoonyerezeeko kubanga bw'otunuulira kitwakola kyakyusa nnyo ate ng'abamu basooka kutukuba amagi mavundo nti tetwali basirikale abatamanyi byakulima tetujja kusobola. Olaba twakyusa kye baali bayita emiyini ekyo kyali kiva ku butaweta mmwanyi ne zigenda obugenzi mu bbanga. Mbu baali baziimuula bye twali tukola bagamba nti mugaba miini ya nkumbi. Yesa. So nakyo kyaggwawo ne tutereeza buli kimu. Kati bwe tutuuka ku kye tutuuseeko olwaleero ng'oyise mu byalo era nga bwe waliko mu Masaka n'olambula gye twagenda ku balimi abo bewalaba ab'amaanyi osanga omulimi eyakwata obulungi ennimiro ye nga takyali mu mbeera eri gye yalimu. Kale ani asembayo? I will come to those abasirikale. Your Excellency, sir. Kale Mukasa ajja kwakanani Jako. Excellency, sir. Amanya Kano Godfrey Kaliowa,
Kalio Makurubita. Musajjao. Atwala katika mu South constituency. Owekitiibwa watudumira mwaka 2013 tugende tulwanyisa obwavu mu bantu bo. Mu myaka egyo twagaba ebintu bingi naye ng'essira watugamba tusinge kulisimba ku kirime ky'emmwanyi. Era bwe twatuuka twatandika okukunga abantu okubasomesa mu ngeri y'okubateekateeka, kubanga tewali muntu yenna gwe twawa mmwanyi nga tetumaze muteekateeka. Ate ekitaaliwo ku UCDA twateekateeka abantu ne tutandika okubagabira emmwanyi. Era nze mu constituency yange eyakatikamu South constituency ngenda kusoma figa yokka okuva mu mwaka 2013 awo twabuukawo okutuuka mu 2019 twabuukawo awo emyaka ebiri ate ne tugenda ne tugabayo mu 2022. Katika mu South constituency yafuna twajiwa emmwanyi 1,789,612 as acreage omutwalo gumu kasanvu mu bisatu mwana musatu. Amaka agaganyulwa gali omutwalo gumu mu 14,789 ge maka agaganyulwa. Okujjako waliwo okusomoozebwa okuliwo okwalema okubadde kukyalimye UCDA okutuukiriza ke kawuka akakaza emmwanyi ke bayita trigbowara. Akawuka ako kajojobya nnyo abalimi baffe. Akakakaza obutabi bw'emmwanyi. Waliwo akawuka akakajja ne kabiika mu katabi kano akabala k'emmwanyi ne kagenda nga kakaza emmwanyi mpola mpola mpaka ekikolo kyonna ne kiggwawo. Paka okutuusa kati abantu baffe abasinga akawuka ako kabajojobya nnyo. Okusomoozebwa okulala kwe bubbi bw'emmwanyi. Abawulula emmwanyi ekiro bajja ne bawulula emmwanyi n'ebito byonna nga babitwaliramu. Ate kyekimu era ku kireese kyekyali kireese omutindo gw'emmwanyi okulaba nti gwali kukola ki nti gukka nti emmwanyi yaffe bwe yagendanga katale nga si nnungi olweza emmwanyi ze babawululanga nga zikyali ki nto. Kati nga nze nali nteesa nti senga tusobola okuteekawo etteeka, kubanga emmwanyi zino be baziwulula balina waliwo abazigula. Nze nali nteesa nti senga wabaawo etteeka erikwata ku abo abagula emmwanyi ez'ento kyalikoze bulungi nnyo nti twali tulwanyisa obubbi bw'emmwanyi, kubanga ono aziwulula nga manyi yagenda ozikola ki okuzitunda. Ne senga ojjawo akakatale wagenda okuzitunda ekitegeeza obubbi bw'emmwanyi bujja kukendeera. Webale nnyo owekitiibwa President. What is the answer for the boer? The boer. Your Excellency, I would like to thank you very much for accepting to have the scientist in front of you and explaining what we've been doing on coffee. Much as I hope to explain a few things on the seed system, let me first talk about the beetle, BCTB. The beetle reduces the coffee yield by 9.6% per acre. The what? The beetle, BCTB, it's a small beetle that make tunnels, as he explained, within in the primaries, and the primaries, the branches. Okay. The branches will dry, and then you can no longer have coffee beans.
So it reduces the coffee yield in an acre by 9.6%, which is around 520 kilograms a year. At the Institute, we developed a trap that uses ethanol that you can put to waraji, this local ethanol. And the efficiency is about 90% in controlling the beetle. So it can be controlled? It can be controlled. Oh, okay. If we can have these traps multiplied and distributed in farmers' gardens, and they help us to engage the communities, because if one farmer controls and others do not use the traps, it's difficult to manage it. Okay. So if the effort is there, we can control the damage. Thank you. Now, the one who is controlling the TV, I want you to put my people of Kisozi, because I'm also a coffee promoter, before I go to other people. Do you have them? Nali mu lukiiko lwasooka okukuba ku geeti mu kyalo kyange kubanga lwe lukiiko lwasooka okukuba mu kitundu kino. I attended the first meeting, Your Excellency, you had at the gate from this area. Mu mwaka gwa ndowooza yali 94 kubanga nali maze okukola primary 7. That was around 1994 because you phoned me when I had just done P7. Ekitiibwa President, twakusaba ebintu bina. Ekisooka twakusaba emiti gya muwogo, ne tukusaba akawunga ak'okulya, ne tukusaba okutwalirako abaana ku ssomero, ne tukusaba n'ebitimba ebitta embizi z'omu nsiko. Your Excellency, we asked for 4 things in that first meeting. First of all, we asked you for cassava cuttings. We asked you for maize flour because we had no food. Wanted posho. Number 3, we asked you for beans to plant or to eat. And finally, we also asked you for the truckers. I don't know how they call them, the bitimba, just to go and hunt the wild pig. Ekitiibwa abayiseeko ewaffe n'abayitayo n'abamubanda ku TV okwo ku lutimbe, kakati w'ekitiibwa tulina luyimba lulala olutegeeza nti tuvudde we twali otutuusizaako at least ewali yadde. Your Excellency, now it's a different story altogether. If you come, we can't ask for those things that we asked for. We are a different story. We've been transformed, Your Excellency. Njagala okutegeeza ekitiibwa abagenyi bano. They are now singing a different song. Okutegeeza ab'ekitiibwa abagenyi bano b'otuleetedde nti luli baasabanga obuwunga katusaba byuma bya mmwanyi twagala motoka zitambuza birime byaffe. Your Excellency, the song was about asking for cassava cuttings, maize flour, beans to eat. Now the song was changed. Maize flour for eating, for the food. They were asking for food donation. Okay, it's a long. Now the song has changed. It's a long. You for can maize haras. Now, what my people there are saying that in 1994, when I started with them, they were asking me for kawunga to eat in their homes because they had no food. But now they are singing a different song. That they're asking me for ebyuma byemwanyi, for coffee halas, bagaga, bili byokusabiriza babivako. Now let me. So that is my group of Kisozi. I had nothing. I am the one who mobilized them. Nothing to do with UCDA. I had never heard of UCDA there myself. Now, some members of parliament have their experience with UCDA. Katubawulirize abali wano. Bogere mu Rwanda. Thank you so much, Your Excellency. Erinnya eryange nze Mutumba Abdul, member wa parliament, akiikirira ekitundu kya Kiboga West. Your Excellency, Kiboga omumanyi bulungi, twogera ku magombola ge Lwamata, Kibiga, Nkandwa,
ebitundu ebimu Kasejjere gye walwanira, Kapeke, Kayera, Kyekumbya, Kiboga district tuli balimi ba mmwanyi. Nafuna omukisa emyaka egyo egyogerwako 2013, 14, 15 paka 2016 nali mukulembeze ku district ya local government. District local government ye Kiboga. Okay. I was a councillor at that time. Era twakola n'afande mural gwakwasa obuvunaanyizibwa bw'okugaba seedlings, inputs mu balimi b'Ekiboga. Afande mural tasobodde kujja kubeera wano ne banne kubanga mugonvu, naye ebintu ebyagabwa mu Kiboga byali bingi, nga kuliko endokwa z'emmwanyi ezigenda mu bukadde obuwera 20, n'ensigo endala ez'emiyembe, ebijanjaalo, kasooli, ente n'enkoko. Naye seedlings oba endokwa z'emmwanyi, information gye nfunye okuva ku production officer yaŋŋambye twafuna endokwa ezisukka obukadde 2, naye tasobodde kutuukirira afande Muralo, Lieutenant Colonel Muralo retired, kutuwa exactly naye nga zaasukka endokwa obukadde 2. That is okuva mu 2013 up to 2017-18 awo we yakoma okugaba inputs. Kakati ebiseera ebyo bwe tugenze mu COVID ebyokugaba inputs mu Kiboga by OWC ne biyimirira. Fe we tujjidde mu kalulu aka 2021 bwe nali mpita mu bantu nga tugenda tubasaba akalulu, nga bantu nga tulaba abavubuka bangi abataafuna ndokwa mu kaseera kali bavudde mu masomero, abalala basenze mu kitundu, twagala endokwa z'emmwanyi, twagala endokwa z'emmwanyi. Embagamba tugumiikirize bwe tunaaba tutuuse mu bukulembeze tujja kwogeraganya ne gavumenti etuwa endokwa z'emmwanyi musimbe emmwanyi. Era nze bwe natuuka mu Parliament 2021 na contactinga UCDA. Ekitundu ekyaffe eky'Ekiboga district nga 4 UCDA baddeyo ne official oba officer omu field officer, just one field officer. Ate ngono field officer bwajja ayina okukola mu Kasanda, Kyankwanzi, Kiboga and I think some parts of Hoima. Kakati nga bwajja okubeera ng'akola omulimu guno gwa regulation, okugenda ku byuma by'emmwanyi ebyo, alaba omutindo n'okugenda mu basuubuzi, era nga capacity tagirina, ng'ate ayina kukolagana n'aba extension workers baffe. Kubanga Ekiboga tulina ba extension workers abawera about 20, extension officers about 28. Abatuuka ddala kugombolola. Yes. Era be babeera mu balimi. Era nga naye bwajja baakola nabo. Ate era nga ajja once in a while. Kale, when I contacted them, ne baŋŋamba mobilize your farmers. Abalimi bo bakunge obateeketeeke so that tubawe endokwa. I mobilized my farmers nabakunga 2022. Abantu nga bangi ne baŋŋamba basime ebinnya, bakube n'ebifaananyi. I worked n'enkola ne extension officers bulungi nnyo ne production department. Ne tugenda mu field, ne tumobilizing aba farmers, abalimi ne tubakuba n'ebifaananyi mu nnimiro zaabwe nga basimye n'ebinnya. Abamu ne bateekamu n'ebijusa maniwa ne banoonya obusa nga balinda omubaka ngenda baleetera endokwa z'emmwanyi. N'olwaleero not even a single seedling. N'endokwa wadde etya emu. Kati nafuuka mulimba. Kakati nange nembamba gwenkwata mu kasawo kange, ono ne muwaayo 5, oli ne muwaayo 10, naye nga UCDA kye yatusuubiza kyakola ki? Kyalema. Era ne production y'emmwanyi okweyongera mu Kiboga yava ku intervention ya gavumenti ng'eyitira mu OWC. Otherwise UCDA tegabangako ndokwa ya mmwanyi Kiboga yonna. Yes. Era tukwebaza Your Excellency naye abavubuka abo. Kati abavubuka abo tugenda kufuna endokwa obaweereze. Beetaaga endokwa nabo basobola okusimba emmwanyi. Tugenda bakuyita Matovu.
Mutumba Abdu. Mutumba Abdu. Yes, sir. Mutumba Abdu ngenda kumufunyira endokwa. Ave mu Bulimba. That's Your Excellency. Excellency, ndi musanyufu okuba nti ndi wano. Amanya Nsegumire Kibedi nkiikirira abantu b'Emityana North. Omuli amagombola 3 okuva egombola ly'Ebulera, Kalangalo, Ekikando. Excellency kyamuseeyo gye mwasinga okuba nga mulwanira. Era ndi musanyufu njagala kwebaza nti historical sites awali ebisigalira by'abalwanyi bwe na raising a point eyo mu parliament sebo n'okkiriza era bazimbye parties zonna n'enguudo ezigendayo nazo ziri kumpi kuzimbibwa n'ebirala bingi by'otuwadde mu Mityana North. Nze wenagendera mu Mityana North, Your Excellency, nasanga waliyo Major kati mugenzi, Major Waswa nga ye commander wa OWC. Era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi. Yagaba? Ng'agaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke. Ebitooke nabyo ng'abigaba bulungi nnyo. Era ne tambula tugenda ne maaso. Ekyo unfortunately Mukama n'amutwala n'afa. Naye saagala kugenda nnyo kulandagga. Bwe nali nvaako mu US ne doctor wa UCDA na neyanjulira ne musaba endokwa ez'abantu bange. Nangamba ngende ngambe abantu bange basime ebinnya. Ne basime ebinnya ne batusaba n'endangamuntu zaabwe ne contacts zaabwe ng'omuntu ayimirira asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako ne mukuba ekifaananyi. Era omukulu nangamba agenda kumpendekwa natekamu sente nnyingi okulanga abantu baffe basima ebinnya na buli kimu kyonna, ba coordinators baffe, ba councillors baffe, ne okutuuka olwaleero bwe namala okuteganya nti bafunye sente, parliament bawadde sente ez'okugula endokwa, ne mpandiika ebbaluwa omwaka ndoza guwedde. Esente baziweerezaani? UCDA parliament ebadde ewa UCDA sente buli mwaka ebadde egiwa, era badde ajja ne Ministry of Agriculture ne Minister kubanga UCDA nga UCDA. Babaweereza mmeka? Last time bafuna billions 4. Minister amanyi aizo tubuulira. Naye nga billions 27 zaali zaggula ndokwa okuzigabira abantu baffe n'okubawa okubasomesa okubawa ebigimusa era nga bebavunaanyizibwa okubawa n'amatundubaali wewe wakola ki bebaanika. Naye olw'ekitiibwa paka kati abantu nabasimisa ebinnya tebayina mwanyi kati bagamba ndi mulimba ne ba councillors. Kale tulina okutaasa Nsegumire bannange. Owekitiibwa Your Excellency, UCDA mukyale waffe bagimanyi ng'entulugunyi. Bagimanyi ng'entulugunyi. Enkola ki? Harassment. It harasses people. Okutulugunya? Yes. How? 2 weeks ago nali nva Namutamba nga nzikirira nensanga nga bayiye emmwanyi nnyingi nnyo ku kkubo naye ng'ate abantu bali mu kuzeera. Bwe ntuuka ebakijulula omanyiiwo nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi ng'agamba nti UCDA tutte omukyala we n'emmwanyi basutte emmwanyi nnyingi. Nagoberera ne ngenda Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA, omukyala aliwa, emmwanyi zo ziriwa? Bwe bakwata emmwanyi ensawo 10, Excellency, bayiwako ensawo 3, emusanvu ne bagutwala. Ate 3 ezo bayiye abantu bajja bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo bazitwala ne bazitunda. Babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi mbisi ku ssaawa 6, ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula. Ne tubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi ate ku 7 kiguddewo ate kiziba zikaze zitya. So n'olwekyo abantu babikwatira ki? Tebiri ku mutindo oba nti bakubye emmwanyi mbisi. That's how they do when they want money, Your Excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there is abuse of the regulatory interventions. Because what they do, ideally the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people,
to extort or to go beyond. That's where the problem comes in. Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to no salawo kumuyiwa. Ate bw'omuyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bw'omutwala gy'omututte bw'otwala ensawo 8 nti ozikutte. Omuntu wajja nagana kandabe ku nsawo zange 8 z'okoze ekizokutte nga tudemu togikola ki nga togiina ate nga tomulaga wezikoze eki wezigenze. So that is the problem. Nti UCDA tennaba kusomesa bantu, teyasomesaako bantu. Ebbanga lyemaze mu constituency sirabangayo olunaku na lumu nga guno omusomo gwa UCDA. Nti guno omusomo bazze kuyambako kawuka, bazze kusomesa bantu balima batya, bazze kuyambako bantu kuba babigimusa kubanga they are supposed to give seedlings. Tebalina zibakoze eki zibawadde. Abantu abalima emmwanyi bantu beegulira ne ssente zaabwe ne bakola ki ne basimba emmwanyi zaabwe. Your Excellency, abantu baffe tebalina buzibu na kugondera mateeka, naye ekizibu harassment gye babadde bafuna ng'omuntu niwankubadde ayagala nga Honorable Minister bw'agambye ayagala okuteekesa mu mateeka naye ate yennyini yamenya amateeka. N'olwekyo abantu UCDA omwezi gwebadde ekola Ministry of Agriculture yesobola okugukola. Your Excellency, abantu kye balina bannaffe kye badde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era ayinako 50%. Yes, era ayina monopoly nti emmwanyi baagala ziwa for instance nsembere abazigula tebakola ki tebagula kati ye poison ebadde muki ebadde mu bantu. Your Excellency, bwe twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku pano, we are talking about the same. Babaka bannange omuna agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 600, 600,000 seedlings. Mwana agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7. Nengamba how come we are members of parliament? I requested, I never got. Ate gwe wafuna emitwalo 600. Where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So nembagamba, is UCDA segregative? Yo UCDA eina ebyana nebitali byana. Ebyana nagana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda bali redde okulima emmwanyi era baagala emmwanyi kubanga emmwanyi tezisookedde wano. UCDA ebadde mu kito ebaddemu emyaka 3 mu existence, 30 years from 1991 Parliament we enactinga UCDA Act. Okutuuka emyaka olwaleero lwaki emmwanyi EATV saa moja, taarifa ya habari ya EATV yenye utajiri wa habari. Upate live utajiri huo kwenye YouTube channel na Facebook ya @EastAfricaTV, kwenye Instagram na X. Pia unapatikana utajiri wa habari kwenye address hiyo ya @EastAfricaTV. EATV saa moja, utajiri wa habari.